No, Dr. KK Sapon. No, and Mabuni ma, I will offend so. As you this year, you will offend so. Yes, in the P. As in just say, as soon as a Dayan Sono, and Cratania dance here or what a tresse, and Nian Subium. Namentias, yes, Otumfuo, I say, Yanum agree. Yes, no, Mentiasia, ye diasemno, Nametimbi. One who bet me was Santimaya, and come from my uniform. Sire Otumfuo can't train say, I was no more only free one in your sanity. Me am Jamu, may I dance here the Mary as say, my cousin power yes to come ten, Nanso Menya Juma. Me just say young rabba, or baby Juma, my young Mabuno, Yanyabi, Nayantimia, and our four. Abakwasem any ahindie mu nsem de yete se ahindie yemfasika ento nipa dodo na eka se keke sapon odnesika eto ahindie obedisika eto ahinia enam se on enya nukre no ye ninti no se ye pem no obe na adwen se wasan nachi nanso ye die enam so no ye de hyekan no ye de hyekrunkrun nti no enti no da so gina mu se ade nti no ye de hye na ye mpese ye de ade no mema no ebu bi kura ko se dem ekoye tape bi se Dr. Sapon de omo mpene ma ne di akonwa ne da ama sa tape no ho asem kura e ba abonten a ye wo ho adanse a e wo ho sese ye ya meka se. Once again, we are very grateful to God for today. I am Nana Yasewa Ajimai. This is a press conference by Ashrim Royal Gate. On Tuesday, 24th October 2023, the youth of Otumfuo held a press conference to support the nomination of Dr. Sapon by Nana Sewa Nyako and the Kingsmakers of Otumfuo as Omanhene of Otumfuo to succeed Nana Wiafia Kentem III. We of the Ashrim Royal Gate wish to thank Openi Osei, the spokesperson, and other citizens who engage the media. Otumfuo is grateful to you for shedding light on a number of pertinent issues for the benefit of our citizens, Ghanaians, and the world at large. Today, we, the members of Ashrim Royal Gate, have invited you to inform you adequately about relevant matters of concern. We thank you all, particularly ladies and gentlemen of the media, for honoring our invitation. We are heartily welcome. Now I proceed to address you in English, whilst other family presenters will translate same to Chi, after which we shall take your questions. We all know that Otumfuo and the Kingmakers have selected one of the royals, Dr. Sapon, to ascend the Wiafisthood in line with Ashanti customs and traditions. Indeed, in addition, the Kingmakers, two others have received customary aseda from the selected candidate. Currently, the Kingmakers are Jasihene, Benkumhene, Nifahene, and Achiamehene. Some of the sub-chiefs, such as Samaihene, Asunahene, representatives of the seed Kingmakers and Achiame receive aseda as well, even though they are not Kingmakers. The said sub-chiefs, who are not Kingmakers, have been holding themselves as such at Asantuma Council for unexplained reasons. Otumfuo Achiame are aware of this fact but turned blind eyes to it. An overwhelming majority, more than 90%, of the citizens and inhabitants of Otumfuo support the selection of Dr. Sapon. It is known fact that Otumfuo people want him as their Omanhene because they see in him a better future in terms of development, organization, education, and investments and jobs. Outcome of investigation into matters raised a petition and approval by Asantuma Council. We have taken note of the petition filed to challenge the eligibility of Dr. KK Sapon by some person who claim to be Ashrim royals. Two of the grounds for the petition, among others, are: one, that Dr. Sapon was not a royal of Otumfuo Wiafisthood. Secondly, the lineage of Dr. Sapon was cursed by Nana Jan Frempong. Otumfuo said Tutu II appointed a 5-member committee under the chairmanship of Berima Chinebu Akodua II, Omanhene of Kumewu, and which include Omanhene of Yamfe, Omanhene of Efumai, Kasehene, and Achomahene, to principally determine the bloodline of Dr. KK Sapon. He
He warned the committee members not to influence by any monetary endorsement and committee members not to be influenced with any monetary endorsement, and conclude with his famous saying, "O maame anwo wa anwo." And its findings, the committee concluded that Dr. K.K. Sapon is a royal of Wiafi and therefore eligible to ascend it. When everyone was expecting Otumfuo to confirm Asanteman's endorsement, surprisingly he said, "Enye hokra na asem no nam kra." Rather, he said that there was a case on Ashim Ebusiapeni Atakwabena and therefore by extension, Dr. K.K. Sapon. Fortunately, the committee had dealt with the case issue and had been unanimously dismissed it. We have reason to suspect that Otumfuo perhaps overlooked that, dismissed it. We have reason to suspect that perhaps overlooked that aspect of the report was not privy to it. Otherwise, there would not have been any need to bring it up as a new dimension. The committee concluded that 2 of the 3 petitioners who raised the case allegation were not even ashamed royal and did not therefore have the capacity to bring their petitions. Must we entertain allegations of persons who did not even have locus in the case, as the committee concluded? At Asanteman's sitting in the council on 13th October 2022, the findings of the Kumawini committee were overwhelmingly endorsed by the majority of 21 out of 26 members who voted, representing more than 80%. Notwithstanding the dismissal of the petition by Nananum, Otumfuo is curiously using the case in frustrating the installment of Dr. K.K. Sapon as offensive minded. It is important to note that Otumfuo's pronouncement as some of the Asanteman Council sitting on the offensive two affairs are regrettable. There have been many unsuccessful allegations, among others, all in a bid to justify a course of action he wants to take. Recording this year can be very embarrassing. We say the least. The recordings of proceedings are available on YouTube for verification. One can justifiably include that Otumfuo is trying all costs to find reasons to block Dr. K.K. Sapon nominations. One can justifiably conclude that Otumfuo is trying at all costs to find reasons to block Dr. K.K. Sapon nominations. But we think the overlord of Asanteman should eschew bias and exhibit fairness towards the Ashram royal family and Offensoman. Truth is that since Reverend Otumfuo would have been disrespectful to have challenged that since his pronouncement while he was sitting in state. However, it is only fair that very obvious errors which undermine the rights of Ashram royals, including Dr. K.K. Sapon, ought to be corrected. It appears that Otumfuo's strategy has been intimidate Offensohema, Offenso kingmakers, and Dr. Kofi Kodia Sapon into submission. Is this not contrary to very principles of which Asanteman was found and built? Herein lies that can be mamin can be dear matera. Asanteman should be fair to all citizens at all times. We humbly appeal to Otumfuo not to venge a personal vendetta on anyone so as to get his will to prevail. Rather, the justice should be done to all manners of persons to honor the golden stool in line with his own oath. We wish to retaliate that the selection and nomination of Dr. K.K. Sapon was done within the norms of Asante customs and tradition, from the presentation of drinks to the Busiapeni Atakwabna through the Queen Mother, kingmakers, and finally acceptance and approval. In line with Asanteman customs and tradition, which often hammered by Otumfuo himself, he does not select and stood
any Omanhene. This is also the spirit of Asanteman Confederacy, which protects the identity of each paramountcy. Otumfuo and the Asanteman Council are invited to resolve misunderstandings in the process of installment, but not undermine the process, which has gone the full length without any blemish. Of serious concern also is the fact that Nananom and Mainhene have not come to the rescue of Otumfuo Mainhema and her elders in the face of unjustified humiliation she is being subjected to. Nananom may have taken note that a similar unfair spectacle could befall them in their paramountcy if failed to voice out their displeasure in this case. In a deliberate and desperate attempt to give credence to the ridiculous case tag on Dr. K.K. Sapon, one of the petitioners and others are captured in a video dramatizing the case plot. For avoidance of doubt, we have the video in our possession, and it can also be accessed on social media. It appears that the issues concocted in the video, which form the basis of submission of the petitioner before Kumawu Mainhene's committee, are those heard onto by Otumfuo. Unfortunately, it is a dispute fact that the actors in the video are long-term friends and paternal relatives of Otumfuo. I do not want to believe that these people have had any influence on Otumfuo's hardline position. Accusation of bribery has been leveled against the Queen Mother, kingmakers, and elders of Otumfuo. Dr. K.K. Sapon, even some Ashanti chiefs by Otumfuo at some Asanteman Council setting. This is unfortunate, an attempt to give a dog a bad name and hang it. In Akam tradition, Ashanti inclusive, lobbying is part of the process in selecting a chief, whereby candidates approach kingmakers and elders to get support. In customary for candidates to present drinks and buamadia, a token cash, when he visits a chief, be he a kingmaker or not, to solicit for support and blessings. Such presentation cannot obviously be constructed as a bribery. We believe that all Ashanti chiefs, including Otumfuo himself, went through similar process before ascending the stool. Was this bribery? Why should similar acts by Dr. K.K. Sapon be differently? Is that meant to be tarnish his image? We know our Queen Mother is not selling the real stool, but rather getting the very affordable royal, formidable royal, Dr. K.K. Sapon, to occupy it to ensure progress in Otumfuo. The caliber, credibility, principles, and good standing of Dr. K.K. Sapon in Otumfuo, people Ghana and the world at large speak for itself. We are the view that Dr. K.K. Sapon has been unfairly treated regarding contrived allegations of bribery. We respectfully believe that our revealed Asantehene has been misinformed in many aspects during the process. Nana Amasewa Nyako, our Queen Mother, has been commended instead of being molested, intimidated, and verified, unlike many Queen Mothers who select their own sons to be chiefs. Nana Amasewa Nyako is a different breed. She has made a bold and selfless decision in selecting Dr. K.K. Sapon, although she could have chosen one of her own biological sons. Nana Amasewa Nyako has demonstrated her love for Otumfuo and its future progress by the choice she made, despite her direct nephew being among the contestants. It is a rough decision which deserves praise instead of humiliation and verification, as seen at Asanteman Council. Once again, we thank Nana Sewa Nyako for thinking about Otumfuo. Nana Hema Onkwaso, Nana Hema Yedawase, Onyoma Pa Oyama Otumfuo. Otumfuo Nyinaka say Nana Onkwaso Yedawase. In conclusion, the Ashem royals find the case start misplaced. As Ashem royal, we know that
Dr. Kodua Sapon is our blood, as confirmed by Kumawuhine Committee and overwhelmingly endorsed by the Asantman Council. We take the opportunity to humbly request the Asantman Council to reconsider the misplaced curse tag and other reasons resulting in Otumfuo chieftaincy stalemate. We thank you all for attending and listening to our side of the story. God bless Otumfuo. God bless Ghana. God bless us all. Thank you. Me a make a say, may I shrimade shakun, I affirm and Nana Yajamai, say why me feel offensive to us. Dear Mekano, Potoka Semno, na me bonnet of a crabby away and a sante, Casem, and I say yen a kind, Casem. A banana a chair, Moya, October, Bosom, a tosso, a dear new nine, a film pim, do me air 2023 rather, I mean cano. Bro, for no hoka campaign, men find cheme. Nana, no, Miss Many dear Casaka cross a man of Fuma, Miss say, Mon find cheme. A year, a banana a chair mono, offensive mebunu, a year or yet shre, and I say, and central phone share mutre say, what shre or sway yunra, say, offensive mine in ape, yunra, could ya sapon, say, o me do offensive, say, offensive mine hene. Yunra, ya can I say, mean, a mamrani, a mania quinso. Edi na dwa ato akoye na wonye enipa dum woche nanso enam akomapa ene opepa ene wasompa a wasom ofenso manti no na hema ene na tankonya eje na dwa ato mu a woje ne tumu se omeye oman hene ema ofenso man yaje di se ensem bebre akoso ama centralfo ene ye ne madi ahyiamu yi eti bi se yenra enyo ofenso this year. Me pa cho enti sa da biada. Ye ra ye ofenso this year asrem this year konkra. Wo defenso man hina eyeye. Yenra e defenso man hina eyeye nti na ye de yana de srede. Esre yenra wo tumfo na tankunya se yense won se. E da no asem bia wo ka to yenso se. Eye asremfo ya no mensu agu ye so anase eno mi bi da yenso. Enti se ye di akonya ne bia enye ye no. Yesre ka se enti sa da. Ya wo ho adansedie wo ho se enti saa ti yese yenwa na tsakonya se yesre won ompiri won achibiem na won kwahwe nkrata ma kire se ye nom nsuo ana abosom bi enwu ye nso efiri ho dadaada enti saa se ye na jamfrempon eye saa de no egu ye nso ani efiri ho ti yese yenwa se won sanko na chibiem na won kwahwe nkrata mu na ye na nsa akonya we se so esre yenwa ene asantama tankunya se empanifo kan sembi se sa ukoto sabo bi ti wunua so a kasa sori yenso en kasa sori me so ene de eye ofenso man e kire bi no ebe ye kuro foforo enti se nyina ya no amam na ya nko ama ofenso man na ya nyinam ama ye na se wanya ako enkode a okoma ofenso man a eda foforo bi no ebe ye wo bi nso na de na asanteman ebeka emabunu ni ma aya wo ofenso asema de hia ye wo ofenso ye sinipi esini jase esunum bia eda yanso no enkrata anya danse wo ho a ekire se eni yansu biem ti yesie ye nwura se eho no won san hye ne biem na ye gina so de nase piesie ema ye na se wanya ako nana piao onkwaso nana moni yo wakun wakoden okopa ne de wakun ni aka ne kunim bia botira ebeba no na yenim se sene wagina sa wo ba kokodufo amayen no yenso yeta wachi kosi se enkunim bia botie no ebeba yenyina ofenso man no ofenso mabunu yegina bra na yaka se yeta yenwa kofi kodua sapon wachi se womra na wonfa mpuntuo adesuapa enwuma yen mabuna ye wo ofenso na yenya bi nye me amigina mu me yadanse de mawi asese me kosua pon wa wiesu ku mra tenten nanso menya adwuma migide se yenra ba obebi adwuma ma yemma bunu no yenya bi na yentimi ahye ye na wofo enti yesra asankonya anya santeman se ofenso man mabunu ye da so gina ye na so se no Dr. KK Sapon no He was succeeded by Nana Jamfrempong. He reigned as chief for more than 20 years before he died. During his reign, he installed his paternal sister called Nana Yankansa as Ofenso Hema.
Nana Yan Cancer was a breakthrough and hail from Denti. A story is told that one Chewa, a royal member of the Asuna royal family, went into the Kwessia stream with Tutu be made with elephant skin. This act was an abomination to the officers too. As a result, Nana Jamfrimpong fell sick, and upon several consultations, it was revealed that an abominable act had committed in his royalty. This issue was eventually resolved, but out of anger, he destood Nana Chifi, the then queen mother, and brought Nana Ya in cancer. This is, concerning the lineage, level that gives the KK upon say Nana Jamfrimpong. Okay, so we can page 47 of official state book now. On be some say you can 70 years near so really in out if you. And then the second one was which is number 1. Dr. Kofi Kodia Sapon was not a royal of the offensive of history. And also offensive state book. Ubi ma na we are fracking to toss me that tray. Ubi page 76. You're stating what I say, the word Ashim was coined from the Akan word Shri, which means white clay. Most of the royals from this gate settle in Tutu Asekokotin, Kinkesu, Amuri, Namon, and Asamankama. Others can be found in Biposo, Agugo, Afrancho, Obuasi, Ano, and other places. Just as mentioned earlier on, the eligibility of royalty is mostly determined by the leadership of the gate, which is headed by the Ebushapeni. And number 1 was Dr. Enyashimi, but book no page 76. HSA Yabusia Kono, it will be possible. Now we are fracking to Tosumi and train. That is the state book here. No KK, no chief, no KK, no chief, no KK, no chief. Ebusia mo akwaba enda so ye da foforo a ebehie mu ofenso KK Sapon ne family na ahindie nsem na ekoso asante mantum na se ne nsem na ekono papa pehin we na oka first video a ye de blemo mo akwaba. Yeah, me there. Yeah, na eka mo a mo ye first video amasan be ye bio e de na esi. Oh, DNT ama yegusu ye friends say nsachefo nchia mu ni say enam ya hinsem ya Dr. KK Sapon Otumfuo say ya no maboso magu ahire mabusu ya so ntino no Dr. KK Sapon odi bi enye yie no yanso ya ti ase a enye yie efi say ye ni numi bia e wo ye so enu nti na nanso ya say ahia say ye be ma wiase nyina hunu say asam no na anu ye kohia ya ye kan ye no still ya na ye sa hye mu kena say Dr. KK Sapon na busua ahire mu abusua efiri ofin so ne enkura aka ni mu no ye ni anomi bia agu ye so eti Otumfuo ye sere no na dabroma wontie na woni ne mpanimfo ntena se no mo hwe no mo fa to ba bia e wo se wo de to efi se me de se yakura maka every day one da ye hye asem ya se bepem ne ohini omahini bia ni ho amahunu se ebi ye de ma om kra so om nkire om adwen no bia ntimi anka se ye wura KK Sapon na hyire mu abusua no me da obi aso Otumfuo nko na aka sa asem na sebe sasem basanteman a na se bibi se wo ho a asantema kan senso wo ho se nkomu bi nso be kire mo adwen sampa asem Otumfuo kan empo ohe ofin so empanimfo a wo mo kurom ha asem nsi ofin so awbreko a ofin so empanimfo nim ho bi ansa na durumanhia ebetime ti sa enti sa enti no ka ohe ofin so empanimfo no kura bi ena eba betine mu aka se Otumfuo bi sa wo na asem sei na mate na tisen no nko mo akire mu se bi anana in fact asem ni si na mom ebire bi atwam no wo mo ehemfu ni hia esovo ma obofo kura obeka sa asem no kire nana no ohini huru se bofo no entro no obetwa enti sebe empanimfo gya ne kwan ma brafo gya ne kwan enti bibia ni ho no ma kire se ahyire mabusua no me we no nti ena ya se hia na we ye hia ya kan ensa ye enkosi se ye wura Dr. KK Sapon Otumfuo beti ase se o me ye office hene no ama office man yenya yasumdue enya ye nkoso ama ye bibia akoyie no ye sere no na dawroma ye mre ye guso Mami se we say sa isuo na wo ka se no mi bi bono so no ebi nsi we busuo no mu pen ebire bi atwam ye nananom aka me ate se obofuo bi ne kodi atro obofuo nyame ne kodi atro edigu ye nana ba oba efeli chewa aso na trankonya no hwehwe mu no in fact ebire ba sa no ohene ne bufu pa ye nana no na omo tena ase hwehwe mu no ekoba se asam no kure bi enim enti no na ye nana na dibem ema ohene no eye ne yeye pa enti wonam so ejina mu ma ye twa obofuo ne ti
Say, when Nana say, Cotabre, Nana Santi in a second, you pencil as a man, and I'm catching you. Am I trying to Tintino? Mira will be some and I said, no, me be any so. Yɛnhwɛ Otumfuo hɔ side no moduru a mo dwene sɛ anka bibia bɛ solve problem no na afei deɛ watwe mo anasa sɛ daabi no me sei na ɛwɔ mo so no wohwɛ deɛ na ɛkɔfa baayɛ me deɛ sɛbi obi tiri mu asɛm deɛ kame ntimi nyina hanka na me ma dwene kakra mu no sɛbi akonnwa tɔ a enipa apiri akonnwa no ya na ɔmo dɔɔso wo de fa na bi so ne nam akyire ne yɛ keka ho nsɛm deɛ nimu ɛne deɛ wo mu nyina ne kyɛ sɛ yɛ keka na me ka sɛ dodoɔ akonnwa tɔ yɛ no nipa dodoɔ na kɔpere nipa nwɔtwe no ayɛ kɔpere yɛ no ebu bi kura akɔhyɛ dɛm ɛkɔyɛ tape bi sɛ Dr. Sapon deɛ ɔmo mpene ma ne di akonnwa ne da ɛna baako so efrɛ no ɔboɔ kyɛ sɛ ɔne Dr. Sapon yɛ adekoro nti sɛ ɔboɔ ne nyakwan didi a ne sɛ Dr. Sapon na adi nti ɔmo yɛ tape bi sɛ ɔmo de bɛyi ɔmo afirim ama saa tape no ho asɛm koraa ɛba abɔnten a yɛwɔ ho adanse a ɛwɔ ho sese yɛ ya meka sɛ so nti no saa nneɛma wɔ nyinaa na nka wɔsɛ nka yɛwura nya botere na nka hwehwɛ ne nyinaa no ohunu sɛ ahenni de aduru hɔ no mo a sɛbi obiara ka ne ɔpɛ de yɛnim nyinaa ne yɛka gu so nti yɛsɛ yɛwura sɛ yɛsrɛ no saa tape yi kura no kɛbɛyɛ a ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwehwɛ tape no na wabɔ ɔfra santeman na ɔbɔ tape no na wɔtie asɛm a ɛpɔ a wɔn kɔ hyɛ dɛm a wɔn bɔɔyɛ nyinaa no ohunu sɛ ampa sɛ Dr. Sapon ɛne na busua wɔn ho ni asɛm biara papa ma kwa ya eja udi angazangaza di sɛ oh your friend na kofi sɛ ende yɛhyia mu ha ɛyɛ wa wonim deɛ ɛkɔ so about ahindie mu nsɛm ɔfenso ɔmo sɛ ɔmo hia KK Sapon we need KK Sapon no chief no KK Sapon wadwe nkyɛ wɔ saa asɛm wɔ ne sɛ yo ni ametumi aka fa ho ne sɛ ansa na obi bitumi agina pi na ɔde ne sɛ asi ne bo sɛ ohia obi no na ɛwɔ de nti a wahunu afi nipa no ho a ɛno nti ɛma ne kasa sɛ nti mehu sɛ ɔfenso nyinaa ɛhu sɛ bibi pa bi ɛwɔ yɛwura Kofi Sapon mu a sɛ kwanyaba na yɛwura Otumfuo ɛde abanwa no ɛma no bɛforo so sɛ ɔfenso man a wɔde mpuntuo pii bitumi aba ɔfenso man mu ama nipa ho nyinaa ani agye wɔn a ho siesie no a wɔn ni adwuma yɛ no bitumi anya adwuma ayɛ wɔn a bɛkɔ school so bitumi akɔ school nneɛma mehu ni saa ne sɛ sese mpo na ɔnya mfra abanwa no nneɛma bebrebe hɔ a wayɛ wɔ kurodua no mu ɛyɛ tutu ase ɛne ɔfenso man no mu a ama wɔn hu sɛ nipa bebree wɔ ne mu ne sɛ akonya ne ba ma no deɛ a ɔbɛyɛ deɛ kyɛn so saa ɛno nti ɛna ɔman ne nyinaa ka sɛ ɔmo srɛ Otumfuo sɛ na daroma ɔmfa KK Sapon ɛma wɔn no medi abanwa no so ɛma wɔn no abakɔsɛm ɛne ahindie mu nsɛm no deɛ yɛte ne sɛ ahindie yɛmfa sika ɛnto nipa dodo na yɛka sɛ KK Sapon ɔde ne sika ɛto ahindie asɛm bɛɛ na obetumi aka kyerɛ mu akyerɛ yɛ wɔ saa asɛm ni ametumi aka wɔ mu ne sɛ amammerɛ ne amane kwan so no ahindie deɛ ɛnyɛ sika na yɛde tɔ obi ba beto abanwa bi ete saa anase ahini bi saa na onipa no onye de hye na onfiri mu ene mu no ebi a yakra no na obi ekogi ne sika bi ama no abeye saa na mu obi oye de hyekan de ebe de na ode sika kwa kurum so ode beto ahini na amana ye da bi ntini saa bi so no no ogi ne hutum se oye de hyekan oye ade ase ne odi ade yeye ebe de na ode sika koma sinkonwa anase omom de ohima ene na badwafo se monye na mofa konwa na mame anase busua panyi bi se da bi da nya saa nete na emom de we de ono nim se oyɛ de sikronkron enu nti na abusuapanyi yi no a obene ne kɔkyerɛ atrankonwa no mi tiwa no kase ya sɛ nipa ne yɛ de hye de a ɛho hia sɛ ɔde sika bi abato akonwa da bi ɛho hia sɛ ɔde sika abato akonwa bia efi so oyɛ de sikronkron na abusua ne nyinaa yi no ɛde ne kɔ ɛde na kɔma ndi se bia sika bi o ma na bi a aseda bi ana bomu adie bi a ɔde ɛma atrankonwa no abra o magye na seda ana sɛ o magye no atumu sɛ omra na omedi ade no emfama wo mu yɛnhwɛ about how Otumfuo pemiso still on timuase sɛ ofemiso na KK Sapon na ɛsɛ obedi ade no ɔse yato nsuo bi egum so ase ogina so a ɔde kasa asɛm no hu ne sɛ die nti wanum busum egunsum didi hu ne sɛ die nti na still opemiso engine tumu ye yo ha kakra metumi aka ne sɛ ja onye ntum ya ne de ɛyɛ ɔno nko ani tim asɛm na mo dia na ehu wɔ fa bi ni ɛfa akansie mu anase apenapene bi sɛ mu sɛ ya na opponent na ebi ankɔ ne wɔ pre anase wɔ hyase no
ɔno mom ne bi a ɔmotimi fa kwan bi so keka nsɛm atimi ma no kotodwa ɛma ebi a enyinaso bi baa ma ɔmotima no enyinaso ɛde yɛ saa ntimi ma ɔmisusu mu deɛ me sɛ ɛyɛ nipa bi ɛne bi ɛhyɛ ase a ɔmo ɛyɛ saa deɛ no sɛ bi a keke sapon no bɛfiri hɔ na akonya bi abɛda hɔ so ama wɔn ɛno nti na wɔn yɛ saa ɔbɛyɛ pɛnyima me bi sɛ we me pɛ sɛ yɛ sɔrɔ so ba me bi sɛ we about sɛ obi ɛdi sika to ahendia deɛ ne yɛbɛhu wɔ no ho en yɛ bɛn a ɛne nsɛm bɛn a ne yɛbɛhu wɔ ho yɛhu sɛ nipa we deɛ sika na de to ne yɛtumi ahwɛ yɛn ho yɛ saa asɛm sɛ obi di sika ɛto aheni a ɛnam sɛ ɔn anya no kure na ɔyɛ ne nti no sɛ yɛ pem no na ɔbɛyɛ na adwen sɛ wasan n'akyi nti ɔbɛyɛ na adwen sɛ ne deɛ yɛ kan kra no mensan enko bio nanso yɛ deɛ ɛnam sɛ ɔno ɔyɛ de hyekan na ɔyɛ de hyekonkron nti no ɛno nti na ɔda so gyina mu sɛ ade nti na ɔno ɔyɛ de hyɛ efiri saa abusua no mu na yɛmpɛ sɛ yɛde ade no mɛma no nti gye sɛ wotumi ɛyɛtumi kyɛ na de kodie nti a ama na basa so ɛnti saa deɛ a ɔnsan n'akyi nti obi so a ɔkɔ diska na ɛkɔtɔ deɛ afei ɔbɛka kyerɛ nkonnwa no a ɔmo gye ne sika no yɛ sɛ deɛ aduro no deɛ mma yɛmfa ne saa na ɔnkɔ n'akyi but we so deɛ wasi nkete ama ahunu sɛ adeɛ no yɛ ne dea nti twa sɛ nananom adaroma Otumfuo ne na tankonwa ɛbɔ mmɔden na ɔmo de akonnwa no ɛma no medase so me da wase mekai sɛ 1982 hɔ 81 82 ahiremfoɔ ɛde yasɛm kɔ court ya panin kwamena dɔm ɛne ne da yano yɛkɔduru yɛ no ɔhena no wɔte so na nana kwaku wiafe a no ɔtɔ so mmienu ɔne ne te so high court hɔ nana kɔka sɛ yɛsɛ ɔka no abɔnten sɛ ahiremfoɔ ɛnka akonnwa no ho na ahiremfoɔ de no kɔ high court hɔ nana anka ntam wanka hwee wɔdɔ nyame nko a bebrebe ɛne sɛ wɔnka saa ɛna yɛde asɛm no manso kwanta ɛhene te asɛm no na wɔsɛ wɔnpene ɛma wɔwɔfa no mmienu nkɔgyina court ɛnkan asɛm na ɔbɛyi asɛm no ne kɔdi Otumfuo hɔ saa taa no ne yɛ lawyer de asɛbi wakye are a ofiri bepɔ soɔ asɛbi wakye ana biribi te saa asal bɛdi ako ɛne yɛde asɛm no bɛhyehyɛ soɔ nti yɛka asɛm no nyinaa no Otumfuo pokuwale tu ahemfo bi sɛ yɛmɛtena asɛm no so nka yɛasɛ sia yi a mesɔre a mɛtumi akɔfa ho krataa aba ahɛyɛ na meteɛ na yɛka asɛm no ara no deɛ baayɛ ne sɛ saa abusua no mmienu sɛ akonnwa tɔ a obiara tumi di bi yɛnum nsuo ngu obiara so na mente aseɛ sɛ Otumfuo aka sɛ yɛanom nsuo agu yɛ so no mente aseɛ yɛdi asɛm no na metem bi minua baako so a wɔte ase a no wɔtem bi so de kwame yɛdu sɛ wɔn so yɛ ahirimu nti Otumfuo ka sɛ yɛanom nsuo agu yɛ so a ɛnyɛ nokorɛ yɛanom nsuo agu yɛ so ɛwɔ mu sɛ yɛn nyinaa ne yɛni ha adeɛ nanso so deɛ yɛabɛteɛ na akɔka asɛm bi ɛkyerɛ obi ne sɛ wo a akɔka yɛ no yɛkyi wotwa ati a ɔsɛ kwadwo ma yɛkyere Otumfuo sɛ kwadwo ɔma yɛkyere bɔfoɔ nyame ɛtwa ne ti sɛ wɔbɛdi torɔ agu kyee wɔ aso sɛdeɛ me nua no ka no nti deɛ yɛreka no yɛgyina ne yɛgyina sɛ yɛnom nsuo ngu yɛ so ɛnnɛ anaa naano keke no nyinaa wɔn yɛ ahiremfoɔ yɛ wɔn tu kɔ yɛ nana ɛkɔ bepɔ so bi ayie ɛna san de yɛ baa ha ɛna bi soso kaa hɔ me 1982 mekɔyɛ adwuma wɔ Mampɔn ɛna mesi mekɔ bepɔ so asɔre meyɛ Methodist ni mekɔɔyɛ yɛpɔ asɔre na mesɛ mekɔpem fie kura wini mu kɔpɛ fie mekɔɔyɛ na mekɔgyina fie bi anim na wɔn sɛ owura wɔpɛ hwan wɔpɛ deɛ na mesɛ mepem fie na maa mmienu yɛakɔdi nkɔmmɔ na yɛsɛ wofiri he na mesɛ firi fe nso wɔn sɛ wofie ni saa time no nyinaa yɛreka no nso so no na Alhaji Sapɔn ɔfa yɛ abɛɛma wɔn nyinaa asɛm ba a Peter Mensa yɛn yɛkɔ hɔ asɛm ba a yɛkɔ hɔ asɛm ba soso a wɔn soso ɛba ha
enti yɛnum yɛ ho dada yɛyɛ abusua dada ɛnyɛ nnɛ ɛnɛ ayi ɛnra ɛne yɛbɛhunu yɛn ho keke yɛabɛɛma kwasi so yi a wɔte mbonkum so yi yɛn nyinaa ne yɛnum yɛn ho yɛyɛ abusuafoɔ yɛn awadeɛ ɛne san de yɛba a ayie ne awadeɛ ne san de yɛba afe so ha nyɛ san ka yɛn nyinaa ka abɛkɔ so hɔ mi wɔ hɔ bi ɛna nana otumfuo kaa sɛ Dr. Keke Sapon yɛn kɔhwɛ sɛ ampa wɔyɛ ahwɛmini nti yɛhwɛ na busua kuruwa mi hɔ bi ne yɛkaayɛ a kumawu hene na committee no na ɔtitiri ɔyɛ chairman na nso atemu yɛbaayɛ no mimi deɛ mihunu sɛ ɛnka yɛ 5-0 because 2 no ɛbaayɛ no atemu no amfane kwan asikyerɛ ne sɛ yɛsɛ nkɔpɛ Keke Sapon abusua dua wɔn nso atemu no wɔn de kɔgyina sɛ abusua panin atakwabena wɔn hunu na abusua koraa ɛne yɛde akɔsoɛ Dr. Keke Sapon so nanso committee no assignment na yɛ baako pɛ sɛ yɛnkyerɛ Dr. Keke Sapon abusua ɛnyɛ abusua panin atakwabena enti sɛ ɔde atemuo no ekɔgyina atakwabena so a menhunu ne nyina so enti saa atemuo no ɔbaayɛ no committee chairman no emu ɛde yɛka ho ne kyɛ sɛ atemuo no anyɛ yie enti yɛkɔɔyɛ no kyɛ sɛ wɔn hwehwɛ Dr. Keke Sapon na abusua kuruwa ɛnyɛ abusua panin atakwabena enti baabi atemuo no kɔɔyɛ no ɛntwa yie enti mimi hu sɛ yɛhwɛ mu yie pa yɛtire no enyaayɛ no tuu no yɛtumi twam wɔ abra ɛni nyina so ehyiram de se kronkron ne me matra ofeso tutu ase fie no mu ne me nananom asoma beduru nnɛ a me gyina he de bia na yɛsɔ nyina de nananom kan sɛ wɔn akɔ yɛ yi die wɔn nya hoto ne ne yɛte ade de bia nyinuru nyanu gu yɛ so de bia nananom keka saa ade no sɛ ɛnam nkonwasɛm no enti ba yɛgyina mu a atena mu akoa sɛ yɛma na yɛ nananom efie yɛ nyɛ dɛn ɛngyira enti yɛ yɛatena mu de aba beduru nnɛ na deɛ na nananom ka wɔn kyerɛkyerɛ baabi abusua no bi wɔ bia wɔn kyerɛ bepɔ so yɛakɔho firi me kura abeduru nnɛ a yɛda so yɛ dɛn edi nkabɔ mu ɛno enti sɛ obi to kwan a ɛnkyerɛ sɛ abusua no wayɛ dɛn wafiri mu ɛna sɛ kɛ bɛka sɛ tutu ase yɛnkoa ne abusua no fi sɛ yɛnkoa ne yɛka a efidua no emu awɔre di nipa kɔ baabi bebree adwuma di nipa kɔ baabi bebree ɛno akɔntuo di nipa kɔ baabi bebree a wɔn nyinaa firi abusua baako mu ɛno nti yɛsrɛ yɛ nana yɛwura sɛ nadawroma ɛhyirem ade hye kronkron ade asefoɔ yɛn na sɛ sei yɛni abere yɛni ata kɔkɔɔ so paa deɛ nana mo de to yɛ so sɛ no ɛsɛ yɛanom so agu yɛ so wabra ɛnte saa efiri sɛ yɛnyini firi yɛn kora abram de bɛduru fie hɔ no ade ana nananom ka sɛ sei na sei yo na so gyan firi mpɔn wɔanya abotrɛ osi dwene so a ɛba ɛsɛ na nya nokorɛ ɛno to ade abufuo etwa abɔmɔfo ne ti na sɛ yɛtwa obi ti firi ade mu bio a ɛnya adanse ano no wokɔ aka sɛ ne nyina wɔ hɔ ɛsɛ wanyɛ ɛma yɛ gu ne sire ɛma ne gyi animonyam na ade ɔka yɛ ne sɛ ade ne nuande ayɛ no no sɛ wantwɛn no wantwɛn na musa no sɛ wantwɛn no na watimi asi dwene so ama yɛde asɛm a ɛnte saa ato no so no ɔne ne nua no ɛntena nti obetu na wakɔ yaw ɛna ɔde firi kuro no mu ɔfe so tutu ase ɛde kɔɔyɛ ɔpepɔ so hɔ nom ɛkyɛn no ɔsan bai nanso so stana sɛ yɛ wa na ɛte ne mu no nokure no wo nua paa o maame ba ɔde adeɛ yɛ wa etimi yɛ wo ya paa ɛsena bɔntenso ni efisɛ ɔde wo niw eti ɛsra nana Otumfuo ɔte kɔkɔɔ so sɛ na daroma adeɛ asefoɔ yɛte kɔfi kɔdua ɔyɛ mogya Dr. Keke Sapon ɔyɛ mogya na nam yakɔhwehwɛ mu dada amɔ no a wɔgye to mu ɛsɛ ane ampa asɛm mo amkɔhwɛ yɛ meka asɛm kɔhwehwɛ sɛ Dr. Keke Sapon ɔyɛ ɛhyirem de hye ampa ɔno a Otumfuo na daroma ɔno a ne ka yɛ saa da ne dika yɛ hyia sɛ ampa yɛkɔhwehwɛ mu no Dr. Keke Sapon ɔyɛ hyirem de hye kronkron enti yɛ sɔle asɛm no so na ɔde nana no bɛba bɛkasa no sɛ nana mo bɛkasa ne ho a yɛbɛsan ahyia wɔbɛka no ɔma yɛ date yɛsan ahyia yɛhyia ɔsɛ nana mo bɛkasa me ho a ɔmo sɛ yɛano nsuo agu mu so yɛano abosom agu mu so wabra ɛnte saa da
yɛsrɛ Otumfuo ɔte kɔkɔɔ so sɛ na da Roma saa ɛno na ɔde ɛbɔ yɛ kwadu sɛ yɛanom so agu yɛ so deɛ yɛsrɛ sɛ na da Roma ɛnka saa na ɔnye firi yɛ so koraa na sɛ obi na obi wɔ amo anaasɛ ko a deɛ yɛ ne ya ɛna ɔka deɛ bɛyɛ wo nipa korɔ yɛ ana ɔka ne sɛ deɛ na so onim sɛ akonnwa no ayɛ apre na nanom donti de bi obi ba ne agye abata yɛ de saa ayɛ apre ne nti no ɔmo no fa ne de ɔmbɛka ɛne anom so agum so anom so agu so abrɛ ente saa abrɛ no korɛ ne da hɔ a ɛsɛ sɛ nka ɔmo ka no ɔmo anka ne nso Nyankopɔn adawro ma nana no ankasa asɛm no si ɔmo kɔɔyɛ no ɔno akɔka no korɛ pagya ne sa do Nyame sɛ wontimi nka saa da no ɔnka saa so da sɛ hyeremfo di akonnwa anyɛ dɛn ɛnyɛ ye tie sɛ Otumfuo te kɔkɔɔ so sɛ ade asefo ankasa ne yɛka sɛ yɛne yɛkyerɛ tutu ase bɛsi nnɛ ɛne yɛka sɛ ɛka kyerɛ Otumfuo aka akyerɛ ne sɛ abosonnom no onyi mfiri hɔ ne nyɛ saa ne teɛ yɛsrɛ ne mpirɛ no so ɛsɛ abosonnom no onyi mfiri yɛ so ne nyɛ no korɛ ne mpirɛ nsa so ɔsrɛ ne sɛ saa deɛ na ɔma wiase ate sɛ yɛn yɛanom so agu yɛ so adeɛ ne si yɛtwa ne ti ɛsan sɛ ɔhene gya ifrempɔn no ɔhunu sɛ adeɛ no na nyɛ dɛn ɛnyɛ no korɛ no ɔde sɛ hwe no koko ka sɛ gya wɔ adwo akyire na sɛ yɛgu nananom akyire a ɛdi abio ɛna ɛdi akyire bio ɛsɛ yɛnyɛ ayi yɛni adeɛ ma ne ɛnyɛ yi saa abɔfoɔ Nyame nankasa na ɔno so bɛka asaa no ɔno ankasa so nu no ho ɔsra yɛ kora ansa ne yɛtwa ne ti sɛ nana adeɛ no ɛnyɛ no korɛ nana onua baa no ɛyi bi wɔ me ne ntɛm nti ɔkyerɛkyerɛ mu no na kyerɛ sɛ ɛgya ɔhene gyamfirimpɔ abufuo no ɔma yɛtwa ne ti nti kɔ akae sa ɛwɔ hɔ tie sɛ Otumfuo sɛ na da Roma saa deɛ deɛ nom suo biara ngu yɛ so da yɛnom suo biara ngu yɛ so da yɛnom suo biara ngu yɛ so da ti Dr. KK Sapon wɔyɛ ɔfe so ahyerɛm de se kronkron odi akonnwa yɛ yie ɛna yɛhwehwɛ mu no so nyɛ ɔno kwa ne yɛde no kɔɔyɛ o na nananom abusua no nyinaa siae suapanyina takwabena anim ɛnyɛ Dr. KK Sapon kwa na hyerɛm yɛyie no kɔ na mmom yɛhwehwɛ hunu sɛ hyerɛmfoɔ no yɛhyia ne hu sɛ deɛ wɔkɔ a ɛbɛboa ɔfensoman nea wɔyɛ biribi ama yɛhunu ɛbɛboa ɔfensoman ɛnea yɛmfa ɔno mmom nyɛ dɛn ɛnkɔ na ɛmoa ɔfensoman deɛ srɛ yɛ wura da Roma sɛ Dr. KK Sapon yɛsrɛ no ɔman medi ɔfenso man hene ɛmfa ma yɛn fa abosomnom a Otumfuo sɛ yɛanom abosom agu yɛn ahyerɛ yɛmufoɔ ɛsoɔ yɛwura sɛbe mpanimfoɔ sɛ tikuro nkɔ agyina sɛdeɛ wotu committee a kumawo hene no ɔda no sɛ yɛnkɔhwehwɛ owura KK Sapon so ɔyɛ de hyeɛ anaa wɔnyɛ de hyeɛ so ɔdi akonnwa no bi anaa wɔnni bie a wɔn kɔ baeɛ a ne nyinaa kɔ wie sɛ enum ne nyinaa gye to mu sɛ yɛwura KK Sapon wɔyɛ de hyeɛ kronkronkron a ɔdi akonnwa no bi yɛyie abosomnom asɛm yi koraa deɛ ametom ɛwɔ wo fie hɔ ama wo hemfo nyinaa nso ɛde to so sɛ yɛwura KK Sapon wakye amefoɔ nyinaa ɛde to mu bi enti yɛwura ɔno aka yɛwura anka wɔde bɛto so yɛ wɔ se abosomnom ɛda yɛwura KK Sapon so nti ahyerem abusua yɛdi bia ɛnyɛ yie na sɛ bio ɛfiri sɛ yɛhyɛ asɛm yi ase firi day one ɛfiri sɛ asɛm no ahyɛ aseɛ nyina meme wɔ ahemfie hɔ bi enti da bɛn ne yɛwura timi frɛ ɔfensofoɔ bɛgyina adwo obisa wɔn sɛ enti ɔfen so ahyɛ yɛmufoɔ ɛde asɛm na munim fa wɔn ho ɔhene biara ne ɔfen so a wɔtumi agyina hɔ aka sɛ yɛn ahyɛ yɛmufoɔ abosomnom gu yɛ so a enti yɛdi akonnwa no bi ɛnyɛ yie da biara Otumfuo nko ara na ɛka so enti yɛsrɛ no sɛbe wɔn nko ara bɛtumi abu asanteman a nka wɔmfa man henefoɔ meka no enti no wɔn yɛsrɛ aman henefoɔ no sɛ yɛsrɛ wɔn so na Otumfuo na wɔ hɔ enti biribi si sɛ yi a ɛna yɛ ampanimfoɔ bu yɛsɛ wokɔto sa boa bi si wo nua so a ka kyerɛ sɛ sɔre ne so na nkasa saa wɔn adi ka dada no enti yɛsrɛ aman henefoɔ no sɛ wɔn na Otumfuo nkasa na sɛbe didija anim na nenam yɛde yɛtuo sɛ yɛ wakoma pa ma yɛwura sɛ nsɛm a yɛka nyinaa wɔbɛtie na so pam sɛdeɛ ɛbɛyɛ abasabasa yɛ biara ɛnsi wɔ fe so ha ma no asi yɛwura Kofi Sapon wɔyɛ de hye kronkronkronkron a yɛnim sɛ wɔyɛ hyeremni yɛnkenkan so fɔn deɛ yɛnim dada ti yɛsrɛ wura sɛ deɛ akɔ no ɔman nso ha yɛ a fa akonnwa no ma yɛwura na wɔn di fɛn so ma yɛ yɛnum abosom biara ngu yɛ so na na wiafe a ɔtɔ so mmienu na nyɛ nokora nti eduru mmerɛ bɛɛ 1970s hɔ na na frɛ ahyiremfoɔ nyinaa bae sɛ ɔmu yɛ gyae akonnwa no bɔ no so enti sɛ ɔmu bɛtumi aboa na akonnwa no mu deɛ a obia wɔwɔ abɛɛmaa yɛ a wɔfrɛ hyirem biara no ɔmfa no mmra mbɛtena hemfie na ɔnsua amammerɛ
enti saa asɛm a mekan de odi machi ye frɛ no Kwame Amponsa o Australia say ona me wo fatu no ma ne kotena ahemfie ya no kɔ school wɔ Edukuro ɛyɛ ahiremu a wo frenti ɛna kɔtena hɔ ɛno pa ho no o kan wonya akwala na sɛ obi mfa no mbɛtena ahemfie no empanifo no so yɛma wo mu nipa na omu edurada omu meta na chi na onkosom enkonwa no ni nyina na me maame kɔbi me maame ye frɛ na akɔso de ye agyamfu ya na okobi na me wo fa kwaage na okobi wo mu ye sa adwumadie ya kopem sɛ wo mu so ekɔ efom kase wo mu ye emre ya afi na na so efiri mu ɛno nti de minim bio so ne sɛ bibisi sɛ mwani nkwa na sɛ bibisi na sɛ ye che enoma wo sɛ ye de no anu aduane ma ahoho a ye ba me na me gina hɔ kɔgye asemankoma ahyirem de wɔ ahemfie esan sɛ yenya ye te asankoma no korade a kebedi die bochia so nanso esan ye wo fa no mo firi bepɔ so eba wo fa ya bema wo fa Peter wo fa Laji no muntini ye pese enoma kokɔ ye nti me kɔ hɔ emma ye de ɛho no ma emma me emma ye de be ye aduane ehye wo machi enti minimie sɛ sene na nafin so hin otoso mienu nim sɛ ya no nsu agu ye so an wan fresh re mo busua sɛ ye meka no ho mbe ni hin no ye de asede ni kabea be ma Awurade ye Nyankopɔn no twediampɔn no ahwe so ama sampempenso ya beduro wa ma musuo bi anto ye anti asan ne asamfufuro bia ne etoso mienu so ye de be ma ye wuranom santrafo a omu free mia chichi ni benchane baaye ye de mase bebrebe ma ye bi afeso so ye nananom ye wofa no mpanimfo a omu abebo ye nchidom abusuan yi chidom ye de mase titru kwa benane ni feko nyina ye de mase bebre enka ashrem abusuan kase a ye twehye hasoso ye de mase ensa ye de mase ensa ye de mase bebre